You again? Tú de nuevo. During the meeting, you express in whatever language you want, my dear. You said that Alexander has to let go, and you just say, just let go, as if it's an easy thing to do. Let go. Okay. Okay. I let go of lots of things, but which one is the definition or the path? It's not an action of the mind, it's an action, it's an energy, it's another action. So, to clarify this point, please. You know, when I say to let go, Cuando yo digo soltar, when I talk to you, cuando te hablo a ti, I want you to feel quiero que sientan and let go. y suelten. That's it. Eso es. Don't run the story again. Que dejen de parar la historia pasar la historia por la cabeza. You know, but we like to hold on to our Pero nos resentment. gusta aferrarnos a nuestros resentimientos. If these are deep things Si estas son cosas profundas that have happened over a period of que han time, sucedido por un periodo de tiempo, obviously you have to feel everything obviamente hay que sentir todo and move it. y moverlo. But once you become empty, Pero una vez que uno se va vaciando, it's very simple to just let go es más simple simplemente dejarlo ir. and come back into the present moment. Volviendo al momento presente. The capacity to put things La down. capacidad de soltar cosas ahí. You know, I'm a person with very little Yo patience. soy una persona con muy poca paciencia. I've always been like that. Siempre he sido así. It's now, now, and now. Todo es ahora, ahora y ahora. But I do the same thing with my letting go. Pero hago lo mismo con mi soltar. I let go, Yo suelto and it's gone. y se fue. I don't bring it back, Y no es que lo vuelvo a traer. and then I start a new moment. Empiezo un nuevo momento. So it's in your hands. Entonces está en tus manos. And when you see these habitual Y thoughts, cuando ves esos pensamientos habituales, the dramas, los dramas que vienen, your things, tus temas, your tus courses, cosas, as soon as you see it, y cuando lo ves, let it go. suéltalo. And just remember, oh, that's not real. Y simplemente recuerda, eso no es real. That's a circle. Eso es un surco mío. Oh, my resentment, let it go. My jealousy, let it go. My need to feel Mi important, necesidad de sentirme importante. let it go. Soltar. Always offering everything back to the Siempre consciousness. ofreciendo todo de vuelta a la conciencia. Your focus has to be on expanding El foco tiene consciousness, que estar en expandir la conciencia. not on the stress. No en el estrés. So I move the stress, Así que movemos el I estrés let go. y lo dejamos ir. I move the Muevo stress, el estrés, I let go. I see afresh lo veo a nuevo. in each En moment. cada momento. Because I'm reinventing myself, Porque como me estoy reinventando a mí mismo, I'm reinventing everyone. estoy reinventando a todos. I reinvent myself, Me reinvento yo, I let go, suelto I see everyone new. y veo a todos nuevos. Because I'm new. Porque yo soy nueva. And at some Y point, en algún punto, nothing will touch you. nada te va a tocar. So you move the past Así que mueves el pasado. and stop repeating it in the Y future. dejas de repetirlo para el futuro. And stop defining Y yourself dejas de definirte a ti mismo. through your A través dramas, de tus dramas. through your A personality. través de tu personalidad. I'm like this. Soy así. No, you're not. No, no lo eres. You've created this image. Tú has creado esta imagen. You're like this. Tú eres así. You're like Eres this. así. You're the love. Tú eres el amor. Oh no, but I'm like this. Ah, no, pero yo soy así. Redefine yourself. Redefínete. Reinvent yourself. Reinvéntate. Be the highest Sé focus. el foco más elevado de Be the ti. best of you. Sé lo mejor de But ti. without Pero violence. sin violencia. Without violence. Sin violencia. Just always be choosing for that. Siempre eligiendo eso. Because it's easy to be basic. Porque es muy fácil ser It's easy to be básicos. Es muy resented. fácil ser resentidos. It's easy to be Es muy negative. fácil ser negativos. It's easy to be Es muy jealous. fácil ser It's celosos. easy to be all these Muy things. fácil ser todas It's esas easy to be a cosas. Muy victim. fácil ser una víctima. It's easy. Fácil. You've been practicing it all your Tú life. has estado practicando toda tu vida. Now's the time to do it Este es differently. el momento de hacerlo de manera diferente. Oh, I'm going to make a higher choice. Ah, bueno, voy a hacer una elección más elevada. So to let go is easy. Así que el soltar es fácil. Why do you hold on to ¿Para qué something? aferrarse a algo? Oh, it's important. Ah, porque es importante. I feel offended. Me siento ofendida.
Oh, it's important. Es importante. It proves you don't love me. Esto me demuestra que no me quieres. Why is that important? ¿Por qué es importante? Those two things are not important. Esas dos cosas no son importantes. What is important? ¿Qué es lo importante? I'm happy. Estoy feliz. I'm in the moment. Estoy en el momento presente. I'm giving. Estoy dando. That's important. Eso sí es Define importante. yourself through what's important Defínete a partir de lo que sí es importante, instead of what's not important. en vez de lo que no es importante. And question that. Y cuestiona eso. You know, I don't tell you to use your intellect. Yo no les digo a ustedes que usen su intelecto. But once you get to a certain level, Pero una vez que llegan a un determinado you know, nivel, get the smarts a bit, no? pónganse un poquito más inteligentes. You know, like, oh, yeah, I'm resented. Estoy resentido. Oh, I'm resented. Estoy Change. resentido, pero no cambio entonces. Do something different. Hacer algo diferente. Once you have the capacity to choose, Porque una vez que tienes la capacidad de elegir, because you have porque consciousness, ya tienes ese and because estado you've de done the whole conciencia, victim y thing, porque ya has traspasado toda la cosa de víctima, and you've moved all the y has stress, movido todo el estrés que estaba don't keep ahí. doing it. No, sigues repitiendo lo mismo. Now practice Ahora practica this. esto. I'm here. Estoy aquí. Okay, I'll let that go. Bien, dejo ir eso. Oh, I let that go. Dejo ir eso. Not, oh, I have to go to the No, expression room. tengo miedo otra vez a empezar. I've got to go and express. Now I've been here for half an hour. Llevo media hora. Now I've got more Y stress ahora tengo más estrés because por I eso. had to wait. Porque tuve que esperar. That baby student's in front of Ese me. estudiante bebé adelante. Can't they see I'm waiting? No ven que estoy esperando. Oh no, now I've got to talk to this one. Ahora tengo que hablar Oh, con but él. I wanted to talk to Maria Quería Laura. hablar con María Now I've Laura. been left with this one. Hoy ahora me dejaron I don't con like esta, this one. esta no me gusta. You just wasted 2 hours. Acaban de perder 2 horas. And you could have just let it go. Y podrían haber soltado en el momento que lo vieron. Ah. I knew that I would now. That's how you feel good. Es así como uno se siente bien. Mi pregunta es, My question una is, persona, una familia quiere a family, if they want to adopt a ¿qué baby, tan complicado how sería complicated will be in the future un futuro, pues, for that baby to have mucho a future? la educación que una le dé? The education that we give Los antecedentes ya trae herencia. is determining something or through the inheritance or DNA they are bringing up some information in how they are going to be. When somebody is adopted, yeah, how much is genetic and how much has to do with the education that will receive to be a better person or something? Okay, you know, sit. The thing is, sit. It's not important. En realidad no es importante. It's just another aspect of Es separation. simplemente otro aspecto de la separación. Because there's never anything wrong. Porque en realidad nunca hay nada malo. You know, you might stay with your natural mother, Uno tal vez se queda con su mamá natural. and she's a biológica, drug y addict, es una adicta a drogas, por ejemplo. you know, and she experiences domestic Y violence. experimenta violencia doméstica. You're Tú abandoned. eres abandonada. Okay, that's an example. Ese es un ejemplo. You might get adopted into a Tal vez family te adopta una familia that gives you y te everything, va a dar todo. but you still have aspects of your Pero mother. vas a seguir teniendo aspectos de tu But madre. all of that's illusionary. Pero igual, todo eso es ilusorio. It's not that one thing's good or one thing's No es que bad. una cosa es buena y la otra mala. Millions of people have different Millones de experiences. personas tienen diferentes experiencias. But ultimately, Pero en última instancia, every child cada niño has to come back to the love. tiene que volver al amor. They create Ellos separation, van a crear la separación. and then they have to come back to the Y luego love. tienen que retornar al amor. And it's not because of genetically what you Y receive. no por lo que has recibido genéticamente. You know, how you look, obviously, Cómo te ves, your physical obvio. capacities, Tus obviously. capacidades físicas, obvio. You know, these things Esas exist. cosas existen. When I met my natural mother, Cuando yo conocí a mi mamá natural, she looked nothing to do with me. para nada parecida a mí. Yo no She me was parecía this para tall, nada. Era de este red tamaño, hair, pelo green rojo, eyes, ojos verdes, and completely different body, cuerpo everything. completamente diferente, In totalmente fact, diferente. she was De more hecho, similar to my adopted mother than I was. ella era más similar a mi madre adoptiva que yo.
But I didn't inherit anything specifically from Yo her. de ella no heredé nada específicamente. Or it didn't change my life. O en realidad no cambió mi vida. So yes, of course there's genetic aspects. Así que por supuesto que hay aspectos genéticos. But all of this is illusionary. Pero todo esto es ilusorio. Because Porque ultimately, en última instancia, all children have to love themselves todos unconditionally. los niños tienen que llegar a amarse a sí mismos incondicionalmente. Ultimately. En última What instancia. children need is love. Lo que los niños necesitan es amor. I received a lot of Yo love, recibí muchísimo amor. but there was a point that I couldn't receive Pero it. hubo un punto en el que no podía recibirlo. But all children have that. Pero todos los niños tienen Not eso. because they're adopted No porque sean adoptados or because they came from that o family. porque vienen de esa familia. All children create Todos separation. los niños van a crear separación. It doesn't matter how perfect the parents No are. importa cuán perfectos sean los padres. And my parents were pretty perfect, Y huh? mis padres eran bastante perfectos. Very Mente open-minded, muy abierta, you know, very loving, muy very amorosos, supportive, muy de high dar amor, education, alta educación, plenty of money, llenos de lots of dinero, travel, muchos viajes, the best of everything. lo mejor de todo. Emotionally too, a lot of love, a lot of Emocionalmente también support. mucho amor y mucho apoyo. They didn't control me, No me they didn't try to influence No me trataban de influenciarme and on any level. en ningún nivel. But I was still terrified Pero of yo, abandonment. así y todo, estaba aterrorizada con ser abandonada. But anyone could be. Pero cualquiera podía estarlo. Everyone's afraid of abandonment. Cualquiera tiene miedo al abandono. I didn't understand what adoption was. Yo no entendía lo que quería decir adopción. It wasn't because of the genetic aspect. No era por los aspectos genéticos. It was the creation of fear. Fue la creación del miedo. And all children create that fear. Y todos los niños crean ese miedo. So I don't know the percentage Así within que no sé el porcentaje incluido dentro the de DNA del and the ADN physical y los aspects. aspectos físicos. Like if you get this disease or you don't get Sí, that podés disease, llegar a or tener esta enfermedad this o la one had otra, this ¿no? and O that este one tuvo had eso y el that. otro aquello. you know, according to my natural De mother, acuerdo a mi madre natural, we had nothing. no tenemos ninguno, nada de nada. And I never have Yo anything. nunca tuve nada. Okay, that's what I was told. Eso fue lo que me dijeron. Yeah, but what you're told Pero lo que tú me dices, and what you experience, lo que a uno le dicen y lo que are uno completely experimenta different. son cosas diferentes. so I really don't know. Así que no sé. I do know it's not important. Sí sé que no es importante. Obviously, if you're going to adopt children, Obviamente, si vas a adoptar niños, you're going to be careful who you give them to, no? vas también a ser cuidadosa a quién le entregas, a quién familia You're entregas not a just ese going to niño. give them to No anyone. se lo vas a dar a cualquiera. If they have the possibility Si tienen la posibilidad to be adopted into a family full of love, de ser adoptados en una familia llena de amor, obviously that serves. obviamente eso sirve. But there's still going to be the fear and Pero separation. van a también a experimentar el miedo de la separación. This is Igual, sure. eso seguro. Hi. Me estoy dando cuenta que controlo mucho a mi novio. Entonces río porque yo nunca me di cuenta. I'm seeing that I'm controlling Muchísimo. a lot my boyfriend. Y no sé si Everybody me puedes laughed hablar de because I eso. never saw that. Can you talk about that, please? Why are you controlling him? Because you don't trust him. Porque no confías en él. Sí, no sé, pienso que I don't know. tiene que hacer las cosas. I think I know how he has to do things with everything, respectful of everything. So you're worried he won't grow. ¿Te preocupa que no va a crecer? En realidad, más que nada con nuestro proyecto. In me reality, enojo demasiado. with our project, I get too angry. Como que quiero que haga. I want him to do. So let go. Suelta. Are you his mother or his girlfriend? ¿Eres su mamá o su novia? Why are you controlling him? ¿Por qué lo controlas? Why is your focus outside? ¿Por qué está tu foco en el afuera? No He's en otro? here. Él está aquí. He's doing his thing. Y él está haciendo su propia The best cosa, he can. lo mejor que él puede hacerlo. You know, you're very exigente Tú eres muy exigente. and excellent at Y everything. además excelente en todo. You're so excellent with what you're Y doing. sos tan excelente con lo que haces vos, You're bored, so you have to start projecting onto him que now. te llegas a aburrir y tienes que proyectarlo sobre él But ahora. he's him, Pero él es el and he's mismo. perfect, Y él es perfecto. exactly as he is. Exactamente como So if él. he's not asking you for Así que, support, si él no te está pidiendo apoyo, let go. soltá. See your fear. Tenés que ver tu miedo ahí.
You know, you're projecting yourself onto him. Estás proyectándote a vos misma sobre él. But he's him. Pero él es él. He's not your boyfriend. Él no es tu novio. He's the man. Él es el hombre. And you are the Y girl. tú eres la chica. Okay? You don't own him. No sos la dueña. So stop controlling him. Así que deja de controlarlo. And the minute you see this, Y en el momento que veas esto, let go. soltalo. You know, you can support him. Podés apoyarlo. You can push him a little bit, Podés empujarlo un chiquitín. but not like this. Or he's going to run away Porque si no, se va a escapar with someone else. con alguien más. Hola. Hola. Bueno, yo quería preguntar, I want to ask, ¿cómo puedo soltar y vivir sin exigirme mucho? how can I let go and live without being too exigent with myself? En mi caso, Because in my la case, exigencia como una herramienta I para founded the exigence as a tool to push myself to give more, to achieve my goals, my objectives. expreso y But muestro mis when I express and the teachers tell me, let go, be less exigent with yourself, it's a short circuit. And I say, so how do I know that I'm doing the best if I'm not being exigent? I just want to know. So I'm like that now. Yo soy así. I do everything 100%. Hago todo a un 100%. And it's great Y es fantástico. because I go fast Porque lo hago rápido. and that's a good thing. Es algo bueno. But don't suffer. Pero no sufras por You can eso. be focused, No puedes estar enfocado. do everything Hacer perfectly, todo perfecto. but don't be rigid. Pero no seas rígido. Because the essence of Porque la consciousness esencia de la is to conciencia have fun, es el divertirse, to have joy. el tener dicha. Don't stress No te over your estreses stress. sobre tu estrés. Yeah, and you see it, it's an Y energy. lo vas a ver porque es una energía. Oh, but I've got to do it well. Pero tengo que hacerlo bien, tengo The que minute you hacerlo do bien. that, En el momento que te ves haciendo esto, let go. a soltarlo. Because people like Porque you la gente como tú always do everything well. siempre hace todo bien. You don't need to worry about it. Entonces no te tienes que preocupar por esa What parte. you do have to worry Y lo about que sí tienes que preocuparte is that you're not es enjoying. de que no estés disfrutando. Because in some level, Porque en algún nivel you have a goal. tienes un objetivo. I oculto. want to be that. Yo quiero ser eso. And the interesting thing about Y la cosa consciousness interesante que tiene la conciencia is you become that es que te transformas en eso the minute you let go. en el momento que sueltas. It doesn't work the same as everything No else. funciona igual que todo lo demás. So you focus, 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 Así que te focus, enfocas, focus, enfocas, 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 you let go. y sueltas. Focus, focus, let Te enfocas, go. enfocas y sueltas. Don't become rigid. No te tornes rígido. Don't suffer. No sufras. And then you start to jump. Y después vas a empezar a dar saltos. Consciousness La jumps. conciencia da saltos. Hi, Katia from Brazil. I try to speak in English, okay? Try to speak. About loving relationships, it's Acerca de las relaciones amorosas. it's really difficult to me Es muy difícil really para mí recognize it realmente reconocer when I love myself first. cuando me estoy amando a mí primero. Because I had a husband, I thought this, Porque but con mi marido pensé eso, pero no, abandoned myself. me abandoné en eso. After a boyfriend, and Después un novio, I did the same. hice lo mismo. So now Entonces ahora I learned the system, aprendí el sistema, but it's really difficult to recognize this. pero me es realmente difícil reconocer esto. Are you with someone now? ¿Estás con alguien ahora? ¿Você tem alguien? Myself. Conmigo. Qué bien. That's the first step. Entonces ese es el primer paso. You know, culturally, Culturalmente, especially in Latin America, especialmente en Latinoamérica, women have this las idea mujeres tienen esta that the idea man comes first. de que el hombre viene primero. You're there to serve Estás ahí them, para to do servirlo this, a to él, do para hacer that, esto y lo otro. and that's to be a good wife. Y eso No, significa ser una buena esposa. it's an idea. Es solo una idea. And it's an idea you need to let Y go es of. una idea que hay que soltar. Because you have to start loving Porque you. hay que empezar por amarse a uno mismo. You don't need a No relationship. necesitas una relación. You need a relationship with Necesitas yourself. primero una relación contigo. And when you cultivate Y cuando consciousness, cultivas la conciencia, you will have the vas a clarity tener la claridad not to abandon de yourself. no abandonarte.
Because it's automatic. Porque es automático. You saw your grandmother abandon Viste a tu herself. abuela You saw your abandonarse, mother abandon viste a tu yourself. madre abandonarse, You were always abandoning. y tú siempre estabas abandonándote. And it's so emitted culturally, you can't see it. Está tan metido culturalmente que ni siquiera se puede ver. And in Brazil, it's like that En Brasil es así. as well. The women define También. themselves by the man they have. Las mujeres se definen por el hombre que tienen al It's lado. very important there. Es súper importante ahí. You know, all the seduction Todo el tema de and la the seducción y it's all. And you have to be clear about that Tienes que estar clara con eso. and start being here with Y you empezar a estar aquí and contigo, respecting yourself respetándote and loving a ti, yourself amándote, and not defining yourself no definiéndote through your partner, a través de tu pareja, but through you being your own partner. sino que a través de tu ser, tu propia pareja. Okay, and then it will start to Y change. después va a empezar a cambiar, Then it will start to change. va a empezar a It cambiar, starts with you. pero comienza por Or ti. you keep doing the same thing. O vas a seguir haciendo lo mismo. Yes? Hola. Hola. En el cuarto portal, In the fourth portal, primero está la presencia, first is the presence and then la the transformación. transformation. ¿Por qué debería Why o por qué se should podría or why transformar can esa be presencia? transform that presence? 2 más 2 son 4. Oh, Tarzan, it's really bad when you start thinking. Cuando empezás a pensar, Tarzán, realmente la cosa se pone It's mal. better you just swing through the trees. Mejor que vayas colgado de la liana. I've got a theory, because you chopped your hair off, Tengo una teoría, porque como te cortaste el pelo, now you're in your head. ahora estás en la cabeza. And you need to get back here. Necesitas volver aquí, que Ah. te crezca de nuevo. Okay, the transformer El transformador, is all about energy. todo se trata de la It's about the energía, triple thread. la triple trenza, It's about awakening del everything. despertar todo tu And sistema, moving the y mover kundalini. la kundalini. Everything's starting to go up. Todo empieza a ir como hacia arriba. And this is to do with Esto consciousness, tiene que ver con to la do with conciencia, unity. con ver con la unidad. It's nothing to do with the No tiene presence. que ver con la presencia. And everything to do with the presence. Y a la vez todo que ver con la presencia. But it's to do with your body. Pero tiene que ver con tu The cuerpo, transformer y el transformador Is awakening all your está energy. despertando toda tu energía. That's the only reason. Es la única razón. Everything I do has a Todo reason. lo que yo hago tiene una razón. Energetically, I'm trying to open Pero things. energéticamente estoy tratando de abrir cosas. That's all. Eso es todo. So it wouldn't matter which way they are. No importa de qué manera va. I have it in that order, La tengo en ese orden so people are clear with the para movement. que las personas estén claras con el movimiento. The presence comes La through. presencia viene a través. And then I start to Después accelerate it. empiezo a acelerarlo. Yeah? You feel much better now, Tarzan? Te sentís mucho mejor ahora, clarísimo todo. Ah, yeah. Wikipedia. Oh, yeah. Dali. Hi, loud. I feel like my question was answered, Siento como que mi pregunta fue respondida. so I'm going to ask a different one that was Tengo que triggered. hacer una pregunta diferente que me disparó esta. So when I feel centered with myself, Centrada en mí, with my eyes open, cooking, abierto, cocinando, whatever, o lo que sea. and I feel somebody else, my husband, Siento a alguien más, mi esposo, coming over and trying to control me, acercándose, tratando de controlarme, for example, turning down the flame, apagando la llama del fuego. I feel controlled and Me siento controlada y rechazo. and I lash out. And I don't, Y no it's like the opposite of the question no that, lo opuesto de esa pregunta. yeah, that Martina or yeah. Can you address that? ¿Podrías hablar de eso? So you just need to let go Y ahí solo tienes que soltar en el because it's momento, affecting you. porque te está afectando. And if that takes you out of your Y center, si eso te está sacando de tu propio centro, it shouldn't be able to. no tendría que hacer eso. So you use those Así que distractions utilizas esas destrucciones to anchor again. para anclarte de nuevo. He's being loving. Él está siendo amoroso. That's what he's doing. Eso es lo que él está haciendo. And you feel Y invaded. tú te sientes Like, invadida. leave me alone. Déjame tranquila.
So what are you creating? Entonces, ¿qué estás creando A ahí? rejection. Un rechazo. Just surrender. Solo entrégate al momento. That's all. Just Eso es todo. surrender. Solo entrégate ahí. Stop fighting with him. Y deja de pelear con él. You married him. Tú te casaste. Huh? Oh, well, it depends. What are you Y bueno, cooking? depende de lo que estés cocinando, si dejas apagada la hornalla o la subes o no. It's really not very important, no? Esa parte no es muy importante. It's how you're El reacting. tema es cómo reaccionas internamente. You know, you've got the gas on full. Porque tienes al máximo el fuego. He's trying to save Y él money, está tratando de ahorrar tal vez. but you want to spend it. Pero tú quieres gastarla. But he wants to save Pero él it. quiere ahorrarla. There's a simple solution. Hay una solución simple. Order pizza. Ordena pizza. You know, and isn't it ridiculous? Y no es ridículo. The things we fight over. Las cosas sobre las que nos peleamos. You just have to keep letting go. Solo tienes que seguir soltando. Because ultimately, Porque en última instancia it's so insignificant. es tan insignificante. It's just, I want to Es control. simplemente yo I quiero want controlar. control. Yo quiero Even on the controlar. most trivial things. Incluso las cosas más triviales. I'd rather fight Prefiero pelear than just let go. a que soltar. But the letting go defines you. Pero el soltar es justamente lo que This te is what define. puts you in a high level of Eso es consciousness. lo que te pone a un nivel más alto de conciencia. I'm letting go. Estoy soltando, estoy Just dejando letting ir. go, letting Solo go, dejando letting ir, go, dejando letting ir, go. dejando ir. Hola Isha. Hi, Isha. Me gusta mucho oír. I love to listen to you. Yo quiero que nos hables I want you to de la talk vibración about del the amor vibration of love. y si las facetas And if the facets, son vibrar en amor, they cómo nos vibrate impactan in love, how does y touch qué es us, el amor and what consciente. is love consciousness. So the facets Entonces, las are the facetas highest vibration of love son la consciousness. vibración más elevada del amor consciente. They're the experience of pure enlightenment Son la experiencia de iluminación pura or perfection. o perfección. In its perfection. En su perfección. In my En perfection. mi perfección. Imperfection. En perfección. It's emotional Es emocional. and the experience Y es of, la experiencia enlightenment. de la iluminación. and that creates this perfect Y eso coherency. va creando esta coherencia And the perfecta. moment you experience Y that, en el momento que experimentas you drop eso, into your heart. te sumerges en tu corazón, the heart of the house of la consciousness. casa de la conciencia. Now, because you're focused on the highest Como estás vibration, enfocada en la vibración más alta, which is love que es el consciousness, amor conciencia, or with the facets unified o con las consciousness, facetas conciencia unificada, all the other energy starts to move towards the facet. toda la otra energía se empieza a mover hacia las facetas. So everything that's in a low Así que frequency, todo lo que esté vibrando a una frecuencia baja, your fears, your abandonments, your stresses, your programs, your physical stresses, your physical problems, your addictions, your cellular memory of things that have transpired, your traumas, everything is recorded in this computer, está grabado en esta computadora. starts to elevate Todo eso empieza a elevar su and lose the frecuencia dense y energy. empieza a perder la energía densa. que So tenía. what happens? ¿Qué sucede? It starts to leave. Comienza a irse. It leaves physically, Se va físicamente. it leaves Se va emotionally, emocionalmente. and as this Y a happens, medida que esto va sucediendo, the body starts to elevate comienza a elevarse, the a vibration. elevar su vibración. Because in order to carry high levels of Porque para poder consciousness, sostener altos niveles de conciencia, you have to have a tienes system que tener un sistema that's functioning energético que perfectly. esté funcionando perfectamente. This vibration. Esta vibración. You know, before people go into different levels of Antes de la consciousness, gente entrar en distintos niveles de there's conciencia, always an energetic shift siempre hay un cambio energético so that there's room para que haya espacio para to eso, maintain para that. poder mantenerlo. You know, people can have Las exaltations personas pueden tener exaltación and have glimpses of y tener consciousness, chispazos de conciencia, like if you take drugs como el que or toma droga, anything that alters your cualquier mind, cosa no? que son te alteran, Okay, anything that percepción. alters you cualquier cosa que te altera la gives you a percepción, blast te of elevated te consciousness. da un impacto así, un chispazo de conciencia
conciencia but you elevada, can't hold it. pero no lo puedes mantener la So it experiencia. doesn't serve. Así que eso no sirve. With this Con system, este sistema it's progressional. es una cosa progresiva. So you're not just healing emotionally, Entonces, no solamente estás sanando emocionalmente, you're healing sino que energetically. además estás sanando energéticamente So you can sustain para poder the sostener vibration of love la consciousness. vibración del amor conciencia. All of your chakras start to Todos tus open, chakras empiezan a abrirse and the energy starts to move y out. la energía empieza a salir hacia afuera. You know, you'll notice if you look at me, Vas a notar, si me I miras have a this mí, energy, que no? tengo como una energía que sale, ¿no? Okay, that's because of my Eso consciousness. es por mi conciencia. And my body sustains Y that. mi cuerpo puede sostener eso. So if I do anything toxic, Entonces, si yo hago cualquier cosa tóxica, my body releases it mi immediately. cuerpo lo elimina enseguida. My body heals everything Mi like cuerpo this, sana todo así, so it can rápido, sustain that. para poder sostener eso. So, firstly, you have to get to the point Entonces, primero tenemos que llegar al punto where you're vibrating in a high en frequency, el que estás vibrando en una frecuencia alta so you can sustain it. para poder sostenerla. And this happens Y automatically. esto automáticamente sucede. That's why the system isn't just the Es facets. por eso que el sistema no solo son las facetas, It's the water, sino que es tomar el agua, the es hacer exercise, ejercicio, the es emoting, la parte de expresar las emociones, the la vulnerability. vulnerabilidad. It's all of those Es things, todas esas because cosas. all of this must transpire for me to live in unity. Todo esto tiene que suceder para que yo pueda llegar a vivir en unidad. So it's not just, oh, I did a meditation. Así que no es solo hice una The meditación. facets are like bombs. Las facetas son como bombas. They're not to protect the mind. No son para proteger la mente. They're not mantras. No son mantras. They work with the Están mind trabajando to con la heal mente everything. para poder sanar todo. And then you become the facet. Entonces después llegas a transformarte en las facetas. So why does something so Entonces, simple, ¿por qué es que algo tan simple? why is it so fast? ¿Por qué funciona tan rápido? Why is it so powerful? ¿Por qué es tan poderoso? Because it's absolute Porque es consciousness. conciencia absoluta. And it's simple. Y es simple. Because consciousness is simple. Porque la It has conciencia es nothing simple, to porque do no with the tiene nada que ver con lo outside. afuera. And this is the mistake people Y make. este es el error que a veces las personas cometen. They think it has to be, Piensan que tiene something que to do with the ser external. algo relacionado con lo externo. but the last step, Pero el último paso, which closes the que circle, cierra el círculo, is in. es hacia adentro. Because everything's in you. Porque todo está dentro Everything. tuyo. Todo. There's nothing No outside. hay nada que esté afuera. Everything's within you. Todo está dentro tuyo. You clear now? Crystal clear. Crystal clear. Yeah, yeah, yeah. Cuando estábamos en el meeting, When we were in the meeting, decían que he was saying to let go of expectations. y eso es como que intelectualmente. Intellectually, I understand, but I have a lot of expectations always. Con mi trabajo. With my job, with the partners, with the En people. verdad, ¿cómo- In qué reality, significa soltar la expectativa? one means to let go, for a normal human being to let go expectations. You know what? ¿Sabes qué? You can have goals. Vos podés tener los objetivos, You los intereses, focus, tu foco. but without attachment. Te enfocas en eso pero sin apego. But the thing about your partners, Pero lo que pasa con tus parejas, you can't have those expectations. en la pareja esa expectativa no la puedes tener. Because you have a habit, Porque tú tienes el hábito so you can suffer, para poder sufrir that you keep lifting the level. de seguir elevando los niveles de expectativa. So you want to suffer. Así que lo que quieres es sufrir. And you have to see that. Tienes que ver esa And you parte. do the same thing with Y yourself. haces lo mismo contigo. You don't appreciate what you No do. aprecias aquello que You're always haces. going to the next level, the next level, the next level, the next level. You're waiting Estás esperando that it fails que fracase so that you can suffer. para poder sufrirlo. So your true Así que focus tu foco verdadero isn't on success, no está en el éxito, it's on suffering. sino en el sufrimiento. So you have to stop it everywhere. Entonces tenés que parar eso en todas partes You have to appreciate y tienes everything que apreciar todo. because you keep lifting the level. Que sigas elevando el nivel. So how do I do that? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Instead of doing En vez this, de hacer esto para arriba, I do voy this. haciendo esto para And you're arriba. not a normal Y tú person. no eres una persona normal. You were raised on consciousness. Fuiste criada en conciencia. You're just a stubborn person. Solo eres súper testaruda. So enjoy yourself Así more. que disfrutate más. Enjoy yourself more. Disfrutate más. And stop pressuring. You're doing great. Everything's going great. Si todo te está yendo fantástico.
Things have never been better for you. Las cosas nunca han sido mejor. And you're single. Y además soltera. There's unlimited possibilities. Posibilidades ilimitadas hay. Gracias. Gracias.